morning, my dear children. Welcome back to geography class. So, in the last class, we have discussed the industries, uh, definition of industry, then means manufacturing industries, then importance of manufacturing industries in an economy, then contribution of industry to national income, uh, national economy, then industrial location, what are the locational factors of industries, all that things. So today we will discuss the types of industries. That means classification of industries on certain criteria. I think all of you have learned that in 8th standard. Okay, so that itself uh, is the topic that we are moving on to. That is classification of industries on certain aspects. Okay, shall we go? So, manufacturing simply means the production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products. So, here you can see some examples: cloth from cotton, sugar from sugarcane, paper from wood, iron from iron. So, please check the raw materials. Here, the first two are, yes, the raw materials we get from agricultural sector or the primary sector, isn't it? This paper that we get from forest, it is a forest resource. Then iron, we obtain from the nature itself by mining or extraction. Okay, so there are different aspects on which this industries can be classified. So the first classification of industries is based on source of raw material used in that particular manufacturing industry. So there are two types of industries in such classification. First one is agro-based industries and the second one is mineral-based industries. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, സോ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് മീൻസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ മെയിൻലി obtained from agricultural sector. For example, cotton, woolen textile industry, then jute, silk textile, then rubber and sugar, then tea, coffee, edible oil. All of these are examples for agro-based industries. Okay, so the first classification is based on source of raw materials used in the manufacturing of different goods. First one is agro-based and second one is mineral-based. So mineral-based industries means, yes, they obtain their raw material from, yes, industries such as iron and steel, then cement, aluminium, machine tools, petrochemicals, etc., based on minerals obtained from the nature. So these are the two types of industries based on source of raw materials used. Okay. Then comes according to their main role. In that category, we have two types of industries: basic or key industries and consumer industries. Basic or key industries, they supply their products or raw materials to manufacture other goods. Here two, three examples are given. Iron and steel industry. Iron and steel industry നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് മറ്റ് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. Like electricals and electronic industry, then machine tools industry, then utensils, home appliances, all that things. മനസ്സിലായോ? എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. Then consumer industries, they produce goods for direct use by the consumers. Okay, so for example, sugar, toothpaste, paper, sewing machines, fans, etc. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. Okay, so according to their main role, industries can be classified into two groups, that is basic industry or key industries, then consumer industries. The next is based on capital investment. Capital investment of the industry. Okay, on that category, we have two types. First one is small scale and second one is large scale. ഒരുപാട് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരിക്കും. അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്.
സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 crore. അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും. ദെൻ അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും. Okay, so a small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is 1 crore. So examples of small scale industries are weaving industry, then plastic bag industry, etc. മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് കുറച്ച് മുതൽ മുടക്കിൽ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വലിയ മെഷീൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലാർജ് സ്കെയിൽ മീൻസ് yes, capital investment is very high, technology used is very sophisticated, the labor employed are also in high number, etc. Okay, so examples of large scale industries include a non-steel industry, then textile industry, etc. Okay, so next category is based on the basis of ownership. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആരാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്? ഓൺഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ different agencies. Say for example, there are 4 types of industries based on this criterion. First one is public sector industries. Public sector in the sense, yes, it is owned and operated by government agencies. Say for example, BHEL and SAIL, Bharat Heavy Electricals Limited, then Steel Authority of India Limited. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ കൺട്രോളും എല്ലാം ആർക്കാണ്? ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെയാണ്. അതിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ ഗ്രൂപ്പ്സിനോ ഒന്നും ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലയൻസ്, ടാറ്റ, ബജാജ് ഓട്ടോ ലിമിറ്റഡ്, ഡാബർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, എക്സെട്ര. ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. Then next comes joint sector industries. So they are jointly run by the government and the individuals or group of individuals. ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കാണും, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും കൂടെ കാണും. അവർ രണ്ടുപേരും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. Examples are Oil India Limited, OIL, is jointly owned by public and private sector. Okay, then comes the cooperative sector industries. നമുക്കറിയാം സഹകരണ സംഘങ്ങൾ. അതിനൊരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെയുള്ള കയർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then another one is Amul. It is much more familiar. Amul, Aravind Milk Union Limited. ഗുജറാത്തിലാണ് അമൂല് ഉള്ളത്. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ഒരു സമയത്ത് വന്നൊരാശയമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായൊരു സ്ഥാപനമാണ് അമൂൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, then workers or both. They pool in the resources and share the profits or losses. Okay, that is proportionately they share the profit or loss. Such examples are the sugar industry in Maharashtra, then the coir industry in Kerala, etc. Okay, so these are the 4 types of industries based on ownership. Okay, the next classification is based on the weight of raw materials and finished goods. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസും അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ 2 types, heavy and light. Heavy industries are using raw materials which are very bulk. Okay, then the finished goods are also very heavy. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. Then light industries, yes, the raw material used and produce very light goods. Say for example, for this heavy industries, iron and steel industry. Okay, then light, yes, electrical industries. So these are the classification of different manufacturing industries based on certain criteria. So let us have a look in a brief. So the classification is based on different criterion. First we saw on the basis of raw materials used, isn't it? So there are 2 types, agro based and mineral based.
Then according to their main role, there are again two types, basic or key industries and consumer industries. Then according to capital investment, there are two types of industries, small scale industry and large scale industry. Then according to ownership, there are four types of industries, public sector, private sector, joint sector and cooperative sector. Then based on bulk and weight of raw materials and finished goods, there are two more types, heavy industries and light industries. Okay, so one activity is given there in page number 65. There are given some things. You have to group them based on bulk and weight of the raw materials and finished goods. ഓക്കെ, 10 ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക on the base of the last category, means bulk and weight of raw materials and finished goods. Okay, നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക. Then please go through the classification in your textbook. Okay, examples വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക. It will be very easy to grasp it very easily. Okay, so thank you for watching. Read the textbook very clearly, thoroughly. Then see you in the next class.